wenn ich das versuche weiterzudenken, dann heißt das doch irgendwie, Armutsverminderung führt eigentlich, es geht kein Weg an der Förderung von Frauen vorbei, wenn man die Armut vermindern möchte, oder? Also Ziel 5 der Agenda 2030 ist unabdingbar für das Ziel 1. Und gleichzeitig muss man sagen, ja gut, aber jetzt müssen die Akteure anders gefunden werden, wenn der Staat ausfällt der Unterstützung in vielen Ländern, das ist bei uns nicht der Fall, aber in vielen Ländern ist das der Fall, und die Tourismuswirtschaft praktisch auch nicht das Geld hat, um jetzt große Förderungsprogramme zu machen. Wie muss dann dieser Restart, wie sieht dann ein solcher Restart aus? Also die Frage ist offen. Ich stelle sie auch wieder an alle, die da mitdiskutieren möchten, auch die im Raum. Herzlich eingeladen, damit zu reflektieren. Es ist ja so, dass Tourismus immer eine Nutzung von gemeinwirtschaftlichen Gütern ist, also von öffentlichem Raum, von öffentlichen Ressourcen. Und insofern wird da etwas erwirtschaftet und wird da etwas verteilt. Und wie müsste nun ein Restart aussehen, damit Frauen davon profitieren und damit wirklich auch in dieser schwierigen Corona-Situation Armut gemindert werden kann? Ja, zum Beispiel. Also ich riskiere mich zu wiederholen, aber ich denke, es ist schon jetzt sehr wichtig bei diesem Restart, das Augenmerk darauf zu halten, nicht nur verbal, sondern auch in der Tat, wie die Stellung der Frauen ist im Tourismus, der ja jetzt wieder angekurbelt werden soll. Und da ist die Studie, die Carla auch zitiert hat, ist sehr interessant, wo Frauen den Lead haben bei Tourismusinitiativen. Da können sie oft besser über ihre Rolle hinauswachsen und eine neue führende Rolle einnehmen, dann auch ansprechend verdienen. Das ist eine ganz wichtige Tatsache. Jetzt, wenn Tourismus wieder angekurbelt werden soll, dann muss das im Auge behalten werden. Weiter die Ausbildung auch in technischen Belangen, auch IT, nicht einfach im Housekeeping ein bisschen verbessern. Dass Frauen auch zu Managerjobs an die Berufe herankommen, die vielleicht dann auch besser bezahlt sind als die normale Care-Arbeit. Und auch Ausbildung ist eine Frage der politischen Rahmenbedingungen. Also das heißt, wir müssen alle politisch in dem Sinne aktiv werden, zu vertreten, dass Tourismus etwas anderes ist als die Milchkuh, die bis jetzt verkauft worden ist. Und dass die Gestaltung anders vonstatten gehen kann mit dem genderspezifischen Approach. Ja, genau. Hast du dem etwas hinzuzufügen, Carla? Yes, thank you. What I wanted to add is that it's also very important for workers, even women or men, to associate themselves and help each other. It's very important to be associated inside you. I don't know the name in English. Unions. Unions or outside them, but just to organize ourselves and like fight for our rights. And also, as you were saying before about the thing that the tourism is always getting like public money, it's important that in policies we ask before giving this money, this social return, that to make sure that the employees won't be fired, that they will have like some standards, social, cultural, and economic standards for employees to make sure that this money is not given useless. And about care work and the devaluation and invisibilization of these tasks,
I was the ones that thought that maybe this pandemic will teach us the importance of all these roles. And I hope that this mindset change, because if care work was well considered, that I think that it's one of the fundamental things. Also, women in the tourism industry will be more considered, because they are generally, as Christina said before, like position in like cleaning, cooking, and if we as society value more this work, then women will be less valued in their workplaces. Is that I don't know how much you could follow the discussions we had before. We were discussing a little bit the situation of Corona. How do women in Janjanbureh live through this pandemic situation? Thank you. It's very hard during this pandemic, because most of these women, their livelihood is based on tourism. So with the start of the pandemic, hotels have not been operating. So which means some of these women that are into maybe tie and dye, this local crafts making, they are not being, seeing tourists. They have not been seeing tourists. So which means their source of income is being cut. So they just have to look for an alternative to be able to support their families, which means tourism is not working for them as we speak for the past 1 year. So which is very hard for some of them. For those people that have other skills apart from the ones that they used to have income with tourism industry, those people, let's say they are doing a little bit better than the others that are only dependent on tourism. Like for the guides, for the tour guides, and those that are working in the hotel industry, those are the most that are being affected with the pandemic. And just to add on to what she was saying about the aspect of training, I think the Gambia have one of our biggest problem currently. It's about training our employees in the tourism sector, which in the Gambia, they don't even do that. The service providers here, the hotel owners, maybe the tour operators, they don't train their staffs, because maybe they believe that when someone is working in the housekeeping department or receptionist as a junior staff, when that particular person is being trained, he or she might look for, if he or she is not being promoted in that particular institution or establishment, they might leave and apply for a better job. So with the fear of losing staffs, they don't train their staffs. So a girl called me 2 months back and said to me, I applied something in the university and I'm studying, but my workplace, they're not giving me enough time for me to come to school or even study. So sometimes they will give her an overtime work. So with that, when she closes around 11 p.m. at night, all she has to do is just go to bed. She won't be able to study. And sometimes she will have to lose some of her classes due to the fact that someone can cover up for her at her workplace. So which is some of the challenges that women are facing in tourism industry here. Es gibt eine Frage aus dem Frage F&A-Chat, und das ist, wenn Sie von Frauen als große Verliererinnen der Pandemie sprechen, meinen Sie damit die allgemeinen wirtschaftlichen Folgen oder gibt es bestimmte Auswirkungen, die Frauen betreffen? Das ist, glaube ich, eine Frage, die an alle gehen kann. Also es haben jetzt alle von den Folgen von Corona gesprochen. Yeah, I think I will go first with, I will more of being at the economic side of it, because here, we have women that are working in the hotel industries. We have other women, especially those into the community-based tourism sector. They are in the villages. They work with craft, like making local bracelets and necklaces for tourists. So with the intervention of this pandemic, tourists have not been coming to the country, and obviously they have not been visiting the villages. So some of these women that are actually into that particular sector in the business have not been able to generate income. So which also it's a setback for the industry, the community, because every community-based tourism community,
generate a 10% income from whatever it's been generated from their tourism club in that particular community. So which means with the intervention of community-based the pandemic, the community, not only the service providers are losing out, but even the community at large. So which is a big blow to the whole community and also the women that are working in that sector. Genau. Vorhin hat Christine und Carla haben betont, wie wichtig das es sei, dass wenn sich etwas ändern soll, dass dann die Frauen ein starkes Mitbestimmungsrecht haben müssen oder dass sie irgendwie mitbestimmen können müssen. Ich glaube, das ist bei euch ein bisschen der Fall in diesem Community-Based Tourism, oder irre ich mich da? Wie viel haben die Frauen den Lead bei diesem Herstellung beispielsweise dieses Ninkananka Trails oder dieser Tourismusinitiativen, die ihr da aufbaut? Yes, you know, I think that's a good point, because when we first come up with this community-based tourism project, we went to the villages and then we tried to make them talk, like, what are some of the things that you have in your community that you are comfortable to share with tourists? So for example, you guys have to see us as a tourist in this community and share with us some of these things that you think that you want to share with the outside world. And we are here to help you to develop those things as a potential product for your community. So they come up. So we set up a club called a CBT club, that is a community-based tourism club in each of these communities. So there we have a CBT coordinator, a CBT chairperson, finance officer. We also have a head of each service provider. So, you know, we have different local service providers. We have women that do craft. So we have a leader. Their leader is obviously a woman as the leader of that particular group. So we have a head of maybe drummers. So we select other people. So obviously the executive, it's like and in an equal basis with both women and women. So there, when they have meeting, all these head of service providers will represent their group in that meeting. So obviously, women and men both join together to make decision in that community, because when a woman is heading one particular group as a service provider, he or she is entitled to attend that particular meeting. So obviously they are included in that decision-making table that involve them and their community. So I think that's the best way to encourage women to come forward and join decision-making processes that will elevate and boost their self-esteem in order for them to participate in more decision-making processes, and also help them to apply maybe for higher positions, because they just need that little push to make them feel important. And when they have that chance, they're going to grab it, and they are going to do a lot more again in this industry. Es gibt noch eine Frage, die ich dir stellen möchte. Was vorher Carla und auch Christine gesagt haben, war ja auch der Zugang zu Ressourcen. Wie sieht das bei euch aus? Also wenn jetzt ihr eine gute Idee habt für ein Projekt, das ihr in dieser Corona-Zeit aufbauen möchtet, habt ihr dann den Zugang zu Finanzen beispielsweise? Also könnt ihr einen Kredit aufnehmen? Audio, please, the audio. Put your microphone is off. Is that your microphone is, yeah. Okay. Good. That's our main concern right now, because we don't have access to funds. We actually came up with this through the Youth Empowerment Project, through the support that they have from the EU. So with that, they are the ones that have been helping us with the trainings in the various villages, but they will be phasing out soon. So when we want to continue going on with all these refresher trainings in the next coming years to make it a sustainable project, that means we will have to look for other source of fundings in order to keep it going. Because even though we try to teach all of these communities, we still need to work hard and make sure that all of these
people that put their trust in us in order for us to help them develop all these potential products in their various communities. We need to make sure that it's an ongoing process, because when it comes to stop, maybe they will feel that it's not important, so obviously they will have to relax. But then we will have to be helping them out when they need it, when they need maybe a refresher training on bookkeeping. We will have to help them how to do bookkeeping and other little stuffs in their villages in order to help them manage their income. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder diese Kontinuität der Projekte, also dass wenn ein Projekt einfach mal eine Unterstützung bekommt und dann wieder nicht, dann ist das eigentlich ein Zurückstufen der Frauen statt eine Förderung, oder? Das ist, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Vielen Dank. Carla, du wolltest noch etwas sagen, glaube ich, oder? Hatte ich diesen falschen Eindruck? Okay, genau. Ich möchte gerne einen Abschluss finden. Du hast noch etwas sagen wollen dazu? Nein. Einen Abschluss finden, und zwar mit der Frage an ja genau, jetzt funktioniert das auch nicht, genau. Wenn wir vorher gesagt haben, eben, es hat sich nicht so viel verändert in den letzten 25 Jahren, aber diese Änderungen oder diese Vorschläge, die Christine vor allem zusammengetragen hat für uns, das sind Vorschläge, oder auch Carla und auch Isatu, das sind Vorschläge, die zum Beispiel im Global Report von 2019 der UNWTO drinstehen. Also diese Organisation, die eigentlich immer die Aussichten rosa färbt, die hat einen sehr guten Bericht verfassen lassen und mit den richtigen und wichtigen Maßnahmen, die getroffen werden müssten. Also die Einsichten scheinen da zu sein. Wie optimistisch bist du, Carla? Also du hast ja gesagt, es gibt diese optimistische, die pessimistische Perspektive, diese drei Perspektiven. Die dritte heißt diese integrierende, glaube ich, oder? Wie optimistisch bist du, dass sich die Geschlechterverhältnisse im Tourismus in den nächsten 5 Jahren bewegen? Well, I'm afraid to say that I'm not like super optimistic, because it's true that now we are passing a really hard time with Corona and the crisis that it's coming. So, but what makes me don't lose hope, it's like creating these spaces of discussion that I think that are very important, to have more women in tourism and more women working together to find out a solution, and also men also getting involved in this kind of fight, to say it in one way. So I'm not very optimistic, but I'm happy that we are talking about it and creating these spaces of discussion. And I think that it's a very important job to keep pointing out what is important and what we want. So yeah, not optimistic, but also not pessimistic. Ja, Christine, ich möchte dich auch noch fragen. Also du hast vorhin gesagt, es ist wichtig, dass wir das politisch auch einfordern, dass wenn man Projekte unterstützt im Tourismus, wie man das jetzt im Moment gerade in der Schweiz mit viel Geld tut, dass man dann diese Gender-Perspektive immer eigentlich im Zentrum auch haben muss. Das ist die Frage für mich, wäre eigentlich, was wäre dann unsere Aufgabe jetzt als fair unterwegs, um diesen Prozess zu befördern? Ich glaube, es geht jetzt darum, sehr genau zu beobachten, zu verfolgen, und wie dieser Restart des Tourismus gemacht werden soll. Es gibt beide Seiten. Es kann sein, dass die Pandemie jetzt bewirkt hat, dass Leute umdenken. Vielleicht auch die Fridays for Future, die Klimabewegung. Und es gibt die andere Seite, die will nur wieder auf das Wachstum kommen und partout einfach überall die Zahlen wieder hochkurbeln. Und das ist sehr gefährlich, weil es
dann keine Veränderungen mehr zulässt, sondern wieder nur auf Ausbeutung beruhend das Schema wiederholt, was wir bereits kennen. Und da bin ich pessimistisch auch der UN-Welttourismusorganisation gegenüber, wenn ich höre, mit welchen Plänen sie den Tourismus jetzt wieder ankurbeln wollen. Und dass dann plötzlich dieser Super Global Report der Frauen, der plötzlich 2019 so toll präsentiert oder 18 so toll präsentiert wurde, dass der einfach in Vergessenheit gerät. Und da haben Organisationen wie die wir heute gesehen haben und auch Respekt und fair unterwegs, eigentlich schon die große Aufgabe, den Finger drauf zu halten. Zu sagen, wir wollen aber, dass es Veränderungen gibt, die nötig sind, die sich bereits seit langem abzeichnen, dass sie notwendig sind und die wir jetzt als Chance packen wollen, um anzugehen. Ich glaube nicht, dass die UNWTO von sich aus das angehen wird, sondern auch da wird es Interventionen brauchen. Auch von Leuten aus Tourismusunternehmen, die zum Teil unterdessen auch einen gewissen Wandel durchgemacht haben. Genau. Isatu, ich möchte dir eigentlich gerne ein Schlusswort geben. Und zwar möchte ich gerne eigentlich von dir hören, du hast ja du bist Feministin, du organisierst Frauen. Wie siehst du in deiner Vision die Frauen in Janjanbureh in 5 Jahren? I'm really positive, so I'm going to be on the positive side. I believe with the way things are moving right now, it might be slow, and then the journey might be a little bit rocky, but I think we're gonna get there. We're really gonna achieve a lot in the next 5 years. I believe now the society is being enlightened about the importance of women in tourism, because the negative concept that they have, especially looking at our culture, we believe that maybe women should be at home and not mingling with a lot of people outside, especially men. So when you look at, especially on the aspect of female guides, sometimes you find it very hard to be traveling outside your own maybe village or town or even region to do some of your works. Because even if your parents are understanding, maybe your neighbors are seeing you going and coming, and one day they will have to talk to your parents about why are you letting your girl child to be going and coming, you know. But I believe with the intervention of all these advocates, you know, trying to talk to people, enlighten them about the benefits of tourism, and especially the importance that women could play in the tourism industry. They have a broad understanding about what we can do and how well we can manage in being into the tourism industry, and what tourism can actually do for us, not individually also, but for our community at large. So I'm really positive that we're going to achieve a lot in the next 5 years with the aspect of maybe the community mindset and also the service providers, because maybe some of them are there, they believe that, okay, I'm just doing this just for the money. But we have people that, you know, after training them, they have that love for tourism, and then they want to do more, they want to engage in a more productive discussions or activities in the tourism industry. So I believe that it's a booming industry, though I'm just praying that the pandemic will come to pass so that we can just go back to where we stopped and just pick it up from there. So hopefully it's going to be good. I was sure that you will have a wonderful last word. That's the reason why I asked you to have this last word. Ich danke allen für Ihre wirklich spannenden Beiträge und fürs Mitdenken. Und ich möchte euch einfach jetzt noch vorschlagen, dass ihr dabei bleibt. Besuchen Sie uns auf fairunterwegs, besuchen Sie die Naturfreunde Internationale auf ihrer Webseite. Dort hat es auch Beiträge zu nachhaltigem Tourismus. Besuchen Sie Isatufun und die Janjanbureh-Region, zum Beispiel auf diesem Ninkananka Trail. Und ich werde versuchen, dass die Teilnehmerinnen noch ein paar Ressourcen erhalten per E-Mail. Das hat jetzt auf dem Chat nicht funktioniert. Ich werde jetzt noch schauen, es hat
einen Input von Anna Kodek, die darauf aufmerksam macht, dass es in Spanien die Organisation Las Kellys gibt. Das ist vielleicht noch eine Frage an Carla, die wir noch beantworten möchten. Genau, wie es dieser Organisation jetzt zu Zeiten von Corona geht. Genau. Das haben wir vorher nicht gesehen, deshalb noch die Frage, ob du das beantworten könntest. Yeah, sure. Actually, Albasud has a lot of relation with Las Kellys Association, as Ernest Cañada wrote 2 books about them and take the testimonies, and we are still in touch. What I said before a little bit, many of them were outsourced or just work on the season, so they just lose their jobs or don't have the access to this economic help that the state provide. And apart from that, they also, the ones that keep their jobs, they experiment a increasement of workloads because of the hygienic protocols, and also the products they have to use. They are more aggressive, even more. So the physical effects are harder, but they are still organized. They are like supporting very much each other. That the spirit of Las Kellys is this. It's not just working for their rights that they do, and they achieve many things, and they are on the debate each day. But it's also this community support and share their experiences with the other Kellys and associate with each other. But right now their situation it's quite critical, yeah. But they are still fighting. Danke vielmals für die Beantwortung dieser Frage, und damit möchte ich eigentlich diese Runde abschließen. Ich habe gesehen, dass die Dokumente, also die Studie von Ernest Cañada, der Link im Chat ist, und es gibt auch noch einen Hinweis, dass es eine Padlet-Visitenkartenwand gibt. Also da kann man einfach sich vernetzen, damit wir auch nachher in Kontakt bleiben, alle 19 Teilnehmerinnen und vielleicht Teilnehmer. Genau. Und es gibt eine Möglichkeit, Feedback zu geben auf die Veranstaltung. Also bevor ihr jetzt rausgeht, bitte kopiert diesen Link im Chat, damit ihr Feedback geben könnt. Das wäre sehr nett, das würde uns freuen. Also danke für die Teilnahme, und ich hoffe auf viele weitere spannende Diskussionen mit euch in der Zukunft.